Nissi Television, the house of rest. Karibu kwenye Kurunzi ya Nissi. Naam, hamjambo watazamaji popote mlipo, jioni ya Alhamisi, siku zinazosalia siku 11 kuelekea uchaguzi mkuu ujao, na kwamba tunakuletea habari zetu jioni hii ya leo. Jina langu ni Paul Gregory. Moja kwa moja kwa habari zetu ni kwamba mwaniaji mwenza wa William Ruto katika uchaguzi ama kinyang'anyiro cha uchaguzi amepokonywa shilingi milioni 200 ambazo serikali ilikuwa imefungia katika benki. Serikali imefungia pesa hizo siku chache tu baada ya kusema kwamba ukweli utajitokeza na pesa zake kurudi. Jaji wa mahakama ya juu Esther Maina aliamua Alhamisi kwamba mbunge huyo ambaye pia ni mgombea mwenza wa Ruto katika muungano wa Kenya Kwanza ameshindwa kuelezea jinsi alivyopata utajiri huo kutoka kwa mashirika ya kiserikali. Tupate habari hizo kwa kina. Jaji wa mahakama ya juu Esther Maina aliamua Alhamisi kwamba mbunge huyo ambaye pia ni mgombea mwenza wa Ruto katika muungano wa Kenya Kwanza ameshindwa kueleza jinsi alivyopata utajiri huo kutoka kwa mashirika ya serikali. Mnamo mwaka 2020, mahakama kuu ilizuia shilingi milioni 200 za Bwana Gachagua kusubiri ombi la shirika la serikali la kutaka pesa hizo kunyang'anywa serikalini. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, jina langu ni Shalom Panjera. Alright. Naam, asante na karibu tena. Mwanzo wa habari zetu ni kwamba tunarejelea mwanzo huo wa habari hizi ni kwamba mwaniaji mwenza wa William Ruto katika kinyang'anyiro cha urais amepokonywa shilingi milioni 2 ambazo serikali ilikuwa imefungia katika benki. Serikali imefungia pesa hizo siku chache tu baada yake yeye kusema kwamba ukweli utajitokeza na fedha hizo kurudi. Jaji wa mahakama ya juu Esther Maina aliamua Alhamisi kwamba mbunge huyo ambaye pia ni mgombea mwenza wa Ruto kutoka ama katika muungano wa Kenya Kwanza ameshindwa kuelezea jinsi alivyopata utajiri huo kutoka katika mashirika ya serikali. Tupate mkusanyiko wa habari hizo kwa kina. Mahakama ya juu Esther Maina aliamua Alhamisi kwamba mbunge huyo ambaye pia ni mgombea mwenza wa Ruto katika muungano wa Kenya Kwanza ameshindwa kueleza jinsi alivyopata utajiri huo kutoka kwa mashirika ya serikali. Mnamo mwaka 2020, mahakama kuu ilizuia shilingi milioni 200 za Bwana Gachagua kusubiri ombi la shirika la serikali la kutaka pesa hizo kunyang'anywa serikalini. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, jina langu ni Shalom Panjera. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati amefanya mkutano na wakuu wa ulinzi humu nchini katika mkutano wa kuelezea utayari wa tume hiyo humu nchini. Hebu tupate habari hizi kwa kina. Chebukati amechukua fursa hii kuwapa Wakenya taswira kamili vilivyo katika tume hiyo, kwani uchaguzi mkuu unahusisha vitengo vyote vya usalama, mkutano ambao ni muhimu kwa uchaguzi mkuu ujao. Chebukati ameelezea kwamba vituo vyote humu nchini viko tayari kwa uchaguzi, zikiwemo mashule ya msingi na vituo vyote vitakavyotumika kwa uchaguzi mkuu mwaka huu. This includes officers who will be deployed at the 6,229
9 polling stations. These 2 officers per polling station. We shall have officers at the 290 constituent tallying centers. We shall have officers at the 47 county tallying centers, and also at the national tallying center. This is a huge police force who will be available, and they're ready and they have been trained. And the training has been a collaboration between the IEBC and the National Police Service. This journey started way back last year, culminating into the trainings which finalized this week. Chebukati ametoa wito kwa watu wote kuheshimu vituo hivyo. Waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na mkuu wa polisi Mtiambai, mkuu wa upelelezi Kinoti, baadhi ya wengi waliokuwa na tume hiyo ya uchaguzi. We are ready for the elections. Today's meeting, as you all know, arises from the issues about the stickers. As the IG has said, that has been resolved. The issue is settled, and going forward, we have committed to work together. And if there's any issue, we shall discuss as the national police and large numbers. It also come to our attention that there are some people who are going around in a few areas buying IDs from voters. That information we have passed over to the Inspector General of Police, and action will be taken on those individuals who are going around buying IDs from Kenyans who are registered voters. We appeal to Kenyans, please don't sell the ID, don't sell your right, your democratic right and constitutional right to vote. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, naitwa Alex E. Amani. Na katika habari zinazofungamana na IEBC ni kwamba mwenyekiti huyo Wafula Chebukati amewaalika wawaniaji urais katika mkutano unaolenga kutatua uhasama unaoelekea kuleta sintofahamu katika uchaguzi ujao. Katibu wa tume hiyo Marjan Hussein Marjan katika barua amewataka vinara hao kufika katika mkutano huo muhimu siku 10 tu kuelekea katika uchaguzi mkuu. Viongozi hao wamealikwa Ijumaa tarehe 26 Julai katika ukumbi wa Bomas of Kenya jijini Nairobi. Isaac Waweru anatupambia habari hizo. Huo umeitwa kidharura kutokana na sintofahamu inayoibuka kuhusiana na fomu muhimu katika uchaguzi itwayo 34A na 34B ambazo hutumika katika matangazo ya mwisho ya matokeo ya uchaguzi. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga alikuwa ametoa agizo kwa tume ya IEBC kutoa taarifa kuhusiana na fomu hizo na kueleza Wakenya kwa nini IEBC haikuchapisha fomu ya 34B za uchaguzi ujao kama ilivyoada. Itakumbukwa kwamba katika uchaguzi wa mwaka wa 2007 fomu hizo za 34B na 34A zilizua tatizo ambalo lilielekeza nchi hii katika machafuko na vita vilivyosababisha watu wengi kupoteza maisha yao na mali nyingi kuharibiwa. Mwaka wa 2017 zilisababisha mahakama kuu kutoa amri kwamba uchaguzi wa urais urudiwe. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, langu jina Isaac Waweru. Naibu chansela wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa Paul Wainaina jana alirejea kazini kufuatia agizo la mahakama la kumrejesha kazini. Visi huyo ambaye alifika katika taasisi hiyo Jumatano jioni alikutana na kundi la wanafunzi kwenye lango kuu na wanafunzi wakamsindikiza hadi ofisini kwake. Akihutubia wanahabari, Wainaina alisema hakujiuzulu bali alisimamishwa kazi kwa kushindwa kukabidhi hati miliki ya shamba la ekari 410 linalomilikiwa na chuo hicho kwa shirika la afya duniani. Isaac Waweru anatupambia habari hizo zenyewe. Profesa Wainaina alisema licha ya matukio yaliyotokea kabla ya kusimamishwa kazi, amerejea tayari kufanya kazi kama alivyoagizwa na mahakama na hatatishika. Mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi Jumanne iliamuru arejeshwe kazini kusubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi hiyo. Hivi sasa Wainaina amesema chuo hicho kina takriban ekari 720 za ardhi na kinachoombwa ni ekari 410. Profesa Wainaina alisema chuo hicho kina miradi ambazo zimekwama ikiwemo shule ya biashara, kituo cha burudani na bweni la wanafunzi, na hivyo haiwezekani halmashauri kuachia ardhi. Put the record straight that the VC Kenyatta University did not resign. The VC Kenyatta University did not resign.
But when I addressed my members of staff, I told them that I may not be able to talk to them as a VC again because it appears I may be suspended or I may be dismissed. So that did not suggest that I resigned. For them to continue the process, I think there is a court order against that. There is a court order against that filed by the Law Society of Kenya. Profesa Wainaina alisema chuo kikuu hakina lolote dhidi ya kituo cha World Health Organization, lakini akahimiza sheria zifuatwe. Rais wa muungano wa wanafunzi wa chuo hicho Moses Ngige alisema watasimama na Chancellor Wainaina katika suala hilo. My strength is I love people. I may not talk much, but the welfare of the workers is actually paramount for me. We are going to do everything possible to make sure that the workers' welfare is taken very, very seriously, because I believe a happy worker is going to discharge his or her duty diligently. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, langu jina Isaac Waweru. Kwingineko, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amepuuzilia mbali madai ya naibu rais William Ruto kwamba serikali iliwaondoa askari wa akiba katika eneo la Kerio Valley linalokabiliwa na uhalifu ili kumwadhibu. Aliyekuwa waziri mkuu alisema matamshi ya naibu rais wakati wa mjadala wa urais yalikuwa ya kukurupuka tu. Tupate habari hizo kwa kina. Usalama wa ndani Fred Matiang'i amehitalifiana Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amehitalifiana pakubwa kiwizara kutokana na madai ya naibu wa rais William Ruto kwamba askari wa akiba katika baadhi ya maeneo ya bonde la Ufa waliondolewa kwa sababu za kisiasa. Matiang'i amepuuzilia mbali madai hayo yaliyotolewa na naibu wa rais katika mdahalo ulioandaliwa na wanahabari katika chuo kikuu cha Katoliki cha Afrika Mashariki, au kwa Kiingereza ni Catholic University of East Africa. Right now, as I speak to you right now, we have a National Police Reserve in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn National Police Reserves from North Rift or any part of the country. What happens in the security sector all the time is reviews are done from time to time, depending on the needs, what is needed in a particular area. And in most cases, consultations are done even with the local groups. I have been in meetings with some leaders of the North Rift sometimes, civic leaders and wananchi, who tell you, reduce the number of guns in the hands of civilians. Let us have police officers to do this work. In some areas, wananchi themselves and even their political leaders tell you, we need a deployment of police reservists. And I can tell you for a fact, if you spoke to the Inspector General of Police, or better still, if you went to the Regional Police Commander in Nakuru, he will tell you we have National Police Reservists in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn police officers from a particular part of the country. I mean, we don't provide security because of an individual. We have a constitutional responsibility to protect our people. That's the responsibility of any government. So that is why, to be very honest with you, I frankly don't like spending time commenting on some of these flippant and petty political things. Because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. You know, people lying. They lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And partly also, by the way, people would do better if they did their job. Because if they attended the meetings they are supposed to attend, if they sought briefs from the people they are supposed to be briefed, they will be briefed effectively, instead of now going to embarrass themselves
in that kind of manner where you say things that don't exist. Waziri amesema matamshi ya naibu wa rais ni kutuliwa shaka, kwani usalama wa nchi nzima upo mkononi mwa rais na vitengo husika. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, jina langu ni Shalom Wanjera. Asante sana Shalom Wanjera kwa habari hiyo. Ukweli wa mambo ni kwamba yule amekuwa ni waziri wa usalama wa ndani, kwa hivyo ana sauti kweli kweli. Kwingineko ni kwamba Raila Odinga na Martha Karua wamepeleka kampeni zao katika maeneo ya Nyeri wanakotarajia kuvuna pakubwa Agosti 9. Raila aliandamana na viongozi wanaomuunga mkono wanaotoka katika eneo zima la Mount Kenya ama Mlima Kenya. Raila ametumia umaarufu wa baadhi ya wanasiasa wakiongozwa na Martha Karua na wengine kutafuta uungwaji mkono katika eneo hilo la Mlima Kenya. Tupate habari hizo kikamilifu. Mshikaji bendera wa Azimio la Umoja Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wamepeleka msafara wao wa kampeni hadi Nyeri siku 11 baada ya uchaguzi mkuu. Viongozi hao waliandamana na viongozi wengine wanaomuunga mkono Raila Odinga. Aliendelea kupigia debe mgombea wao katika eneo la Mlima Kenya, ikiwa ndio eneo lenye wapiga kura wengi zaidi nchini. Akiandamana na mgombea mwenza na waniaji wanaounga mkono Azimio, kiongozi huyu wa ODM aliwataka watu wa Mlima Kenya kupuuza mshindani wake huku na kumpigia kura yeye na Mama Karua aliyetoka eneo hilo. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, jina langu Grace Mohia. Naam, katika habari za wakuu ama viongozi wa makanisa ni kwamba askofu mkuu wa kanisa la Anglikana la Kenya Jackson Ole Sapit ametoa ushauri wake kwa Wakenya kudumisha amani wakati huo wa kampeni za uchaguzi mkuu na hata baada ya uchaguzi wenyewe. Sapit amewataka vijana kuzingatia amani iwe ndicho kipaumbele kwa maisha yao humu nchini, huku kampeni za uchaguzi mkuu wa Agosti ukiingia siku zake za mwisho. Tupate habari hizo kikamilifu. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana la Kenya Jackson Ole Sapit ametoa ushauri kwa Wakenya kudumisha amani wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu na hata baada ya uchaguzi. Sapit amewataka vijana kuzingatia amani na kusema kuwa amani iwe ndio kipaumbele kwa maisha yao humu nchini wakati kampeni za uchaguzi mkuu wa Agosti kuingia siku zake za mwisho. We have heard the manifestos of many of all those who have committed themselves to seek for elected positions in the country. Kenyans have continued to make up their minds. All what we ask all of us, because you have already made your mind, go to the election day and vote and let us go home. Let us abhor violence in any form and let us keep and maintain peace, because Kenya is ours now, during the election and after the elections. We are already disrupted as a nation by COVID-19. The locust earlier in 2020, we are not far away from the disruption of the other elections, and I don't think Kenyans need another disruption. The economy is already bad for all of us, the high cost of living, so let us not increase all those turmoils by adding another unnecessary uneasiness in the country. Sapit pia amewataka viongozi na wanasiasa kuepukana na lugha ya matamshi inayoweza kusababisha machafuko. Amewataka wanasiasa kujiepusha na hali zinazoweza kuleta hofu miongoni mwa Wakenya au kuchochea wengine. Who God is going to give us as leaders in the next dispensation. What we want to urge our political class is that when the election happens, respect the will of the people of Kenya. When you are defeated, concede defeat. And if you feel aggrieved, we have processes in the justice and judicial system in Kenya. Go to court instead of taking people to the streets for demonstration, because you don't want to see disruption of businesses or disruption of normal life, so that we can be able to be a civil country that is governed by the rule of law, and that's what we ask every Kenyan should be the way to go. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, jina langu Grace Mohia. Asante sana Grace kwa habari hizo. Kwingineko katika masaibu yanayowakumba Wakenya katika mataifa mbalimbali humu nchini ni kwamba masaibu hayo ya Wakenya wanaoelekea ughaibuni kutafuta ajira umeendelea kukithiri, huku mauaji ya Wakenya hao kuongezeka kila uchao.
na sababu za vifo vyao kutoelezwa kinagaubaga. Hii ni kutokana na kisa cha hivi punde cha mama mmoja wa makamu kufa kwa kupigwa na waajiri wake. Mama Rosa Biambo mwenye umri wa miaka 33 ameuawa nchini Saudi Arabia. Edith Kamande ana habari hizo. Mkenya mwenye umri wa miaka 33 kwa jina Rose Adhiambo Otieno ameuawa nchini Saudi Arabia. Huu ni mwezi mmoja tu baada ya kusafiri kwenda nchini humo kufanya kazi ili kutunza familia yake. Habari za kifo chake zilipitishwa kwa familia yake huko Mwandoni, Kisauni, kaunti ya Mombasa kupitia simu. Kapigwa asubuhi nikaambiwa your wife yuko hospitali ICU. Ndio hapo nikashtuka sasa. Nikauliza nani ananipigia simu kwanza, akaniambia ni daktari. Nikashinda mbona ni daktari ananipigia simu na si agent, makenda atakana mtu wa kwanza haya amejua. Ndio nikaanza kutafuta na hizo connection sasa kwenda kwa agent wa hapa, tafuta usaidizi hapa na kule kupata mpaka sasa so far ndio hivyo ameletwa amefariki. Government of Kenya should take this thing very very serious. Kenyans are still dying. I remember nikiripoti kesi ya dadangu Foreign Affairs siku ya kwanza, I was shocked nikiambiwa na somebody at the gate akaniambia sasa ni sana dakika 10, it's like around 20 Kenyans wamefariki from morning to saizi. So shocked. What is this? Ripoti ambayo haijadhibitishwa inasema kwamba Rose alikuwa na kifafa na kwamba kifo chake kilitokana na kuanguka, habari ambazo familia haikubaliani nazo. Kulingana na kakake, mwili wa Rose ulikuwa na majeraha yaliyoonyesha uwezekano wa kupambana na wauaji kabla ya kufa. Tena kulikuwa na alama za damu kichwani na miguuni mwake, jambo ambalo limeifanya familia kuamini kwamba Rose aliuawa. Sister wangu kuna maskals huku, ni kama alikuwa na struggle na watu. Unaona? Hapa kulikuwa kunatoka damu tukimwangalia jana alivyotolewa. Unaona? Mguu kulikuwa na ni kama there was a war, alikuwa na struggle. But walikuwa wananiambia kwamba ati alianguka chini. Sio alikuwa na kifafa. Medical reports za urongo. They give me fake medical report. Na niliona medical report kwa kina Jamal. They didn't give me. Nilimpigia Jamal nikamwambia please nataka medical report ya mtoto ila kitoka Kenya. Hakuna. Ananiambia siku ati alikuwa na kifafa. Kifafa gani? These are third born. Hakuna siku amekuwa na kifafa hata moja. Hata hivyo, juhudi zao za kupata ripoti yake ya matibabu zimeambulia patupu. Sasa familia hiyo inatoa wito kwa serikali kujitokeza na kusaidia hali hii, kwani vijana wa Kenya wanauawa Saudi Arabia kila siku. Rose ameacha watoto 3 na mume. Nikiripotia runinga ya Nissi, naitwa Kamande Idi. Kwa habari hiyo ya kusikitisha, ama kwa kweli tutawatakia afueni wale ambao wameondokewa, na vile vile kuwauliza wale ambao wanaenda kutafuta ajira pia kuwa makini kidogo. Hata hivyo, kwa habari zingine ni kwamba wakulima 18,640 katika kaunti ya Homa Bay wanufaika na shilingi milioni 73 kutoka kwa mradi wa kitaifa wa kilimo. Tupate habari hizo kikamilifu. Homa wamenufaika na shilingi milioni 73 kutokana kwa mradi wa kitaifa wa kilimo vijijini. Wakulima walifahamishwa kuwa usalama wa chakula kwa nchi yoyote na kwa hali yoyote ni muhimu zaidi, na kwamba kilimo ni kitega uchumi muhimu. Homa Bay ni baadhi ya kaunti zinazojulikana kwa uvuvi ambao uko chini ya kilimo, na kwa hivyo mradi huo ulikuwa unashughulikia moja ya nguzo muhimu zaidi ya uchumi wa nchi. For any country and for any county is most important. Agriculture is a very important economic mainstay of this county. This county is an agricultural based county, both in the land and in the lake or in the water. We are surrounded by water and we are a fishing county, which falls under agriculture. And therefore, this project is addressing one of the most important pillars of economy of this country and this county. NAREC is a World Bank funded project, together with the county government and the national government. This money is part of our budget. It's not outside the budget. It forms part of our budget. It's a conditional grant to the budget. Homa Bay is an agricultural county,
And this program is very, very dear to us. This is not the first time you are going to give farmers and cooperatives checks. And what is more gratifying is the testimony by the farmers themselves that this program is working. It is a program we are leaving office at its height, and we hope those who will be coming after us will make sure it continues to touch other people, the 18,000 included. NARIC ni mradi ulioanzishwa na Benki ya Dunia pamoja na serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa. Pesa hizo zilikuwa sehemu ya bajeti na ruzuku ya ubunifu kwa bajeti hiyo. Mradi huo umeandaliwa kupitia vikundi vya watu 800, 600 wamefaidika na 200 walitegemewa kunufaika. Kurunzi ya Nissi, jina langu Waruadhia. Na katika habari za kimataifa ni kwamba kampeni ya Ukraine ya kukomboa mji uliokaliwa na Urusi, Kherson, inazidi kushika kasi. Duru za kijeshi za magharibi zilisema kwamba daraja kuu katika mji wa Kherson lililazimika kufungwa baada ya kuharibiwa na makombora ya roketi za masafa marefu za Ukraine. Hii ina maana kwamba maelfu ya wanajeshi wa Urusi sasa wako katika hatari ya kutengwa na maeneo mengine yaliyokaliwa kwa mabavu. Tupate habari hizo kikamilifu. Likiwa limewekwa kimkakati magharibi mwa mto Dnipro, jiji hilo lilikuwa la kwanza katika vita kutekwa na majeshi ya Moscow. Vikosi vya Ukraine vilifyatua risasi kwenye daraja la Antonievsky na Kherson kwa kutumia mfumo wa roketi ya kivita wa HIMARS siku ya Jumanne, ambao kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vya magharibi viliacha kivuko hicho kisichoweza kutumika kabisa. Ni eneo dogo pekee la daraja hilo lililosalia mojawapo wa njia mbili muhimu zinazozunguka mto Dnipro ambazo zote zimeshambuliwa. Moscow ilitegemea vivuko hivyo ili kusambaza tena wanajeshi wao walioko magharibi mwa mto, na sasa wanajeshi hao wako katika hatari ya kutengwa na vikosi vya Urusi. Danilov ambaye ni katibu wa baraza la usalama wa kitaifa la Ukraine alisema Jumatano jioni kwamba Moscow sasa inasogeza idadi ya juu zaidi ya wanajeshi kuelekea Kherson. Kwingineko mashariki mwa Donetsk, vikosi vya Urusi vilisema vimekamata kituo cha pili cha ukubwa nchini humo, mtambo wa Volhirsk unaotumia makaa ya mawe. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, jina langu ni Paul Gregory. Namna kwa habari hizo za kimataifa tunafika tamati mwa habari hizo, na kwa sasa tunapiga mbizi na kuingia uwanjani. Ni pigo kubwa kwa Hit Squad, kwani mavazi yao yalikataliwa na waandalizi wa michezo ya Jumuiya ya Madola Birmingham. Kuria alisema mabondia hao wa Kenya walikuwa katika hali mbaya, huku akidokeza kuwa zaidi ya kukosa vigogo stahiki, viatu vyao pia havikujiikaza vizuri ipasavyo. Katika mahojiano maalum, mkurugenzi wa mawasiliano wa shirikisho la ngumi nchini BFK Duncan Kuria alidhibitisha kisha hicho, akisema vigogo hao waliotengwa kwa ajili ya bondia hao wa Kenya walikataliwa kwa kuwa na nembo Nike kiunoni Birmingham. Hebu tupate mkusanyiko wa habari zenyewe kikamilifu. Timu ya taifa ya Dondi Hit Squad imepata pigo kubwa baada ya waandaji wa michezo ya Jumuiya ya Madola ya Birmingham mwaka 2022 kukataa mavazi yao Jumatano. Katika mahojiano maalum, mkurugenzi wa mawasiliano wa shirikisho la ngumi za kulipwa nchini Duncan Kuria alidhibitisha kutokea kwa tukio hilo, akisema vigogo hao waliotengwa kwa ajili ya mabondia hao wa Kenya walikataliwa kwa kuwa na nembo ya Nike kiunoni. Kuria alisema shirikisho hilo limeanza juhudi kubwa kuokoa hali hiyo na kuhakikisha timu hiyo ina vifaa kwa wakati mwafaka. Kuria alisema mabondia hao wa Kenya walikuwa katika hali mbaya,
huku akidokezea kwa zaidi ya kukosa vigogo stahiki, viatu vyao pia vilikuwa na kasoro. Onyesho la kila mwaka la kimataifa limeratibiwa kuanza kwa sherehe kubwa ya ufunguzi huko Birmingham mnamo Julai 28 mwaka 2022. Nikiripotia Kurunzi ya Nissi, langu jina ni Faith Ndenya. Mabondia hao kutupwa nje kunaonekana kuleta mkanganyo hata katika habari zenyewe. Hata hivyo tunafika tamati mwa habari zetu jioni ya leo. Ni kwamba ni Kurunzi ya Nissi inafika tamati Alhamisi ya leo. Hadi hiyo kesho kwa habari zingine. Tuwasema asante kwa kuwa pamoja nasi, kuendelea kwa pamoja nasi, na sitotoa shukrani kwa wale wote walioshiriki kutayarisha habari hizi na kukufikishia. Hadi hiyo kesho, usiku mwema na uwe na wakati mwanana. Jina langu ni Paul Gregory. Welcome to Nissi Television, the house of rest.